My name is Dominic Alberto and I'm one of the Senior Immigration Resource Officer here at Gateway Visa Solution. So together with me is Ma'am Isa, our applicant for student visa. Ano po? So yan, Ma'am Isa, kumusta po kayo? And sir, kumusta rin po kayo? Doing good naman. Kinakabahan. Kinakabahan. Sa visa approval. Siyempre, malapit na yung intake ko. Sige po. Bali ganito, ma'am. Today, ma'am, i-follow up ko lang, ma'am, yung mga documents na kailangan nyo. It's either papadala ko na lang, ma'am, or gusto nyo po ako na lang magbasa po? Sige, pwedeng basahin na lang. Basahin ko na lang. Sige po. So, ito po, ma'am. So, yan, buksan ko po. Yan. Kayo, ma'am, basahin nyo po ito. Visa approved. Congratulations, ma'am! Mawala na naman stress din do. Kaya nga. Thank you, Lord. Sa Yes, wakas. thank you, Lord. Sa wakas, makadala ka na, ma'am. So, ngayon naman, makasama. Talaga makasama. Oo, yan, sir. Makakasama ka naman yan, sir. So, right now po, ma'am, since your visa has been approved na, we'll be just waiting for the email, the final instruction of our student visa department.